Udmurt kërgjan jos, shumë mjezik po zërto. Në shtiledlë, kel shu Udmurt kërgjan jos. Do you want to know what this song is about? Let's learn Udmurt then. The phrase ukno ulam from the lyrics means under my window. Ulam is a postposition. The function of postpositions in Udmurt is the same as of prepositions in English. English generally has prepositions like in, after, before, and so on. But there are postpositions like ago as well. Udmurt uses postpositions mainly. A postposition links a noun or a pronoun it is used with to another word or phrase in the sentence. It also has a meaning and shows a reason, result, time, space, etc. For example, bire, after, behind. Ajin, before, in front of. Ponna, for. Pala, around. Kuja, along, and so on. Let's have a look at the examples. Monajin, before me, in front of me. Ton bere, after you, behind you. Sosharıj, about him, her or it. Mile mânjerin, because of us. Tile dânchosh, with you. So slipumit, against them. When we use a noun or a pronoun with a postposition, we normally need to add a case suffix to a noun or a pronoun. For example, Pelagean volce, with Pelagia. A noun Pelagia needs an ablative case suffix. Sandırlılusa, because of sandır. A noun sandır needs a dative case suffix. By the way, it's possible to add local case suffixes to some Udmurt postpositions. For example, bere, berosh, dinjën, dinje. Monujaj uishor berosh. I had worked till late night. Гордый жен нылаш пешана ездыне мниз. Red Riding Hood went to her grandmother. Артем, телефонмeye дачила, олокы чыштышкем. Аджи, монсы это нечтит вати. Ялан телефонат пукишкот. Югдунезо даджишка. Vay Alik, mânım jingırtını kule, tonen yirin mânım yetos. Монтыныце еще то дитке, кычы монсы вати. Jack Willen. Авел, Ukno durun, авел. pukon vazın, Кежит, divan şarın, кежит гес. kanapuşkın, Шунет, özdinin, пэш. sumka puşka, mânam sumka yeotın. То дит. So, ukno ulam means under my window. Which of two words shows that the window is mine? The postposition, of course. As you remember, in Udmurt we often use suffixes that show whom an object belongs to. I want you to watch lesson 7 of the first season of our course to revise the topic. We can also add such suffixes to postpositions to denote a possessor of the object. We can say uknoyeulın or uknolam. There is no difference in the meaning. Korkamıajın palashpu bude. Korkajamı şaşkaoz budo. Bakçazı berin topol sıle. Bakça berazı topol sıle. Gurtmışarın kışpu aramavan. Gurtçıramı kışpu aramavan. Eşyos, tayin urokmı băris. En vunete kanalımı bardıytışkını. Acışkı toş. Наушник Йосипе
Челям, монцилишко урамин, ношик вуені виляр, челя ущішли ми, монцилишко одигнам, джаджек лобончуре, сулинци чева китир'я, малпашко не виємин, тулисну нал йосе, ношваїшко монтодам, шулми кирчаку бизен, моночкішко палян, листа буретку алан, радіо пир шипит, блокнотно ручка кіям, шулмам ти начин йосит, да світь минут, куспин, вань ми спіймит луос, ошпалі заднік нос, кам'я вили наш міос, киче чужит топольос, кіжіліосин мин, шипирти лотел йос, кія марин, турин, ожі орче, улонта, ношу ще я блок, урам шорин, колонка, нове заспіноблок, моневі шашу не тел, шулмє вишкали читвень, та дуніїн моневел, щашка ешке сирень.